there are two balls in the urn. So initially there are two balls inside the urn, okay? One white and the other, let's say red, okay? So one chooses a ball uniformly at random, okay? So as this step, one ball is chosen uniformly at random, and an additional ball of the chosen color is put inside there. Okay? So let's define xn or xt is the number of red balls. After t steps. Okay, so let's count the number of red balls that we have at after t steps. We start with x0, which is equal to 1. And in general, so one diagram, schematic diagram that shows what is how the dynamics of this urn works. So if one selects a ball of color, let's say a red ball, then we are going to put that red ball and an extra red ball back into the urn. So the number of red balls goes up by 1. But if one chooses a white ball, we're going to put a white ball back into the urn, and therefore the number of red balls remains constant at that step. So there are two possibilities here. Either t plus 1, xt plus 1 is equal to xt, or is equal to xt plus 1 unit. And this thing here happened with probability. So if you think about it, at time t, after t steps, so the number of balls that we have is t plus 2, because at time 0 we start with 2 balls, at time 1 we will have 3 balls, etc. Okay, so we have t plus 2 balls, counting both colors, and the probability of selecting a white one or a red one is proportional to the corresponding number. So this one here is going to be 1 minus xt divided by t plus 2. Okay? And then this would happen with probability xt divided by t plus 2.
So this is an example of what is called an inhomogeneous Markov chain, because the transition rates, they actually depend on t. They are not constant in time. There is the transition matrix changes from time to time, but in a deterministic way. It's not random. Okay, so when this happens, we say that the Markov chain is inhomogeneous in time. Okay, we usually study homogeneous Markov chains. Okay, instead of inhomogeneous Markov chains, because now the observation is that this vector here is actually an homogeneous Markov chain. Okay, so of course the second coordinate is not a very interesting Markov chain. The only thing that does is that goes up by 1 unit at each step. Okay, so it's a trivial Markov chain. But then the first coordinate has jump rates, no, that depend on this vector. Therefore, it is an the transition matrix for this one is constant. Okay, and this one here is so it's a Markov chain on, let's say, on n squared, no? This is an element of n0 squared, and this guy here is an homogeneous Markov chain. Okay, so this is the reason why we usually study only homogeneous Markov chain, because any inhomogeneous Markov chain can be transformed into an homogeneous Markov chain doing that trick, adding just the time variable as an extra coordinate of the Markov chain. Okay, so just to say that it doesn't really matter that this Markov chain is inhomogeneous. Of course, to look at the Polye's urn as a Markov chain here in n0 to the square is probably not convenient. Okay, it could be convenient in some situations, but for now it's not a good idea to transform a problem into a more complicated problem just for the sake of it. Okay, so let's see how is the evolution of this Markov chain. Okay, so x0 is equal to 1. So we can, okay, so let me see how, the best thing to do here is to do a small diagram. Okay, so what I want to do is the following. This is what I wanted to do. No, this is not what I wanted to do. What I wanted to do is this. Okay, so at each time t, the possible values of xt are the natural numbers between 0 and t plus 1. There are t plus 2 balls, but at least one of them has to be white. Therefore, the number of red balls is at most t plus 1, and there is always at least one ball, so it's between 1 and t plus 1. Okay, so this here happened with, so at the beginning we have this happens with probability 1. So then you can go for either for 1
or you can go to 2. And you can see that the probability here are 1/2, 1/2. So this means that this number here has probability 1/2, and this number here has probability 1/2. So in the next step, so here I have 1 out of 3. So the probability here is 1/3 and 2/3. And here is, I have 2 out of 3. Here is the opposite, no? It's 2/3, 1/3, no? Because you go 1 unit. So here the number goes down, okay? So the probability of, here I have 1 red ball, the probability of going, staying at the same number is 2/3 because there are 2 white balls and 1/3 here. So, and here I have 2 red balls, therefore the probability of staying the same is 1/3, and the probability of going down 1 unit is 2/3, right? Sorry, I'm trying to understand this diagram. So the columns are time, I guess. So time 0, time 1, time 2. No, the columns, well, yes, they are, yeah. Time And, 0, time 1, time 2. What does the row indicate? How many balls of color red? Exactly. So here I have 1 ball, 2 balls, 3 balls, 4 balls, etc. Of some fixed color. On some of, let's say, red color. Yeah, some fixed color, like for example red. In this case, it's red because I told you that xt is the number of red balls, Yeah. but it doesn't matter. It could be white. No? And then, so we have to compute the probabilities. No, so the probability of being here is 1/2 of 2 times 2/3, so it's 1/3. Okay, so here is 1/3. So here is 1/2 times 1/3, which is 1/6. But I also have 1/6 from below. 1/6, 1 plus 1/6 gives you 1/3. And here you have 1/3 again. At this point, you could imagine what will happen at the next step, no? So here the probability is 3/4, 1/4. Here I have 2 out of 4 red balls, so it's 1/2, 1/2. And here is 1/4, 3/4. So 1/3 times 3/4, 1/4. Here I have 1/12 plus 1/6, which is 3/12, which is 1/4 again. Here is the same as above. I have 1/3, 1/2, 1/3, 1/4. So I have 1/4 and 1/4. Okay? So after doing this diagram that maybe is a little bit messy, but well, you can do it with a little bit more care if you want to, you discover the following that you try to establish as a proposition. So we postulate that we have this formula here, right? So here it looks like the uniform measure. So at each step it is uniform measure. So it's likely that it's going to be the uniform measure forever. Okay, and
let's say proof. By induction, okay? For t equals 0, let's say, it's okay, okay? In fact, we know that this is true until t equals 3, no? Because we did the computations for times t up to 3. So, for an x between 1 and t plus 2, the probability of xt plus 1 equals to x is what? So, it's the probability of t plus 1 equals x, given that xt is equal to x minus 1, times the probability of xt being equal to x minus 1, plus, so there are two cases. So either we add one red color or we add a white ball. So the first one, because of the Markov property, is just one of these two probabilities here, no, the corresponding one. So the corresponding one is, so this one, it goes from x minus 1 to x, so it goes to the line below. So the first one is x minus 1 divided by t plus 2. And now we multiply by this probability that by hypothesis, by the induction hypothesis, is 1 divided by t plus 1. Plus, so this probability here is the first one, so it's x is 1 minus x divided by t plus 2, and then we multiply that by the second probability, which by the induction hypothesis is equal to 1 over t plus 1. And now this is just a computation. Observe that if x is equal to 1, in principle we do not have the first term, but in the formula we are okay because the first term is equal to 0 for x equals 1. So this formula also holds for x equals to 1. Okay? Just a quick, a small observation that is always important to make, because the case x equal 1 here could be different because we are conditioning on an event of probability 0. So one has to be a little bit careful about that. But it turns out that in the formula, this is in this formula, this term is 0, so we can the formula that we wrote, the second one also holds for x equal 1. Okay, so let's see if this is correct. Is this correct? So do we have what we want? Okay, so now, so we add, no?
So this one, these two here, one here cancel. Above we have t plus 1. Below we have t plus 2 divided by t plus 1, which is equal to 1 over t plus 2. Okay? So we have verified the two conditions of the induction argument. Therefore, the formula holds for every natural number G. Okay? Maybe it's too ambiguous of a question, but is there any intuition? Like, I completely agree with the calculations. Like, I can see the proof by doing the calculations. But is there any intuition why this should be the case, that arriving at every step at time t is equally likely? At this point, no. Uh-huh. But in 15 minutes, yes. Okay. So this is so whenever you get such a nice result, as Bruno was pointing out, there should be a reason. So mathematicians should never believe in coincidences. There are no coincidences in mathematics. Well, maybe there are. No. There are no coincidences in mathematics. Okay? Whatever it is a coincidence is just something that we haven't yet discovered why it's true. Okay? So, before that, let me think. Okay, so before doing that, so let me do a regression on conditional expectation, okay? So I'm going to define a process MT that is going to be xt divided by t plus 2. Okay? So now I'm going to do a computation, okay? So if you don't understand what I'm going to do now, it's okay, because it's just a glimpse into the future. It's something that I'm going to explain by the end of the course, okay? So, the thing is that that process there, m of t, is an example of something that is called in the literature a martingale. Okay, so martingales are very important examples of stochastic processes. Okay, so when one studies Markov stochastic processes, the first important example is Markov chains, okay? Because it's the first non-trivial source of stochastic processes. The second, which is intimately related to Markov chains, is martingales, okay? So Markov chains were actually introduced by Markov at the beginning of the 20th century, something around that time. Martingales were introduced much later, okay? So they were introduced by Dubh in the 50s. And it was a very important conceptual step that somehow synthesized many things that were known before
dub about martingales, but that were just scattered around examples of martingales. Okay, so let's say so what is red? Is an example of a martingale. So what is a martingale? So let's compute the conditional expectation. Okay, so if you don't know what the conditional expectation is, don't worry about it. I'm going to explain you some rules about how do you compute the conditional expectations. So the intuitive concept is very simple, but the mathematical concept is a little bit more complicated. Okay, so let's compute the following thing. Okay, so this means the following. So this is like a conditional probability, but it's a conditional expectation. Okay, so the expectation of a random variable, so let me remember, these are just discrete random variables. So the expectation of a discrete random variable, let's say x, is just the sum over all its possible values, no? X in the image of this random variable of x times the probability of x equal x. Too many x's, no? So this is expected value. So for example, for a Bernoulli random variable that has values 0 or 1 with probability, let's say p, the expectation is p, because 0 is equal to 0 with probability 1 minus p is equal to 1 with probability p. For a simple random walk, the expected value of the step is 0, right? Because it goes to the left with probability 1/2, it goes to the right with probability 1/2. 1/2 1 times 1/2 plus minus 1 times 1/2 is 0. So the asymmetric simple random walk has steps of expected value p minus q. Right. You go, the step is equal to plus 1 with probability p is equal to minus 1 with probability q. Notice that the expectation of a Markov chain doesn't make sense because Markov chains are not necessarily defined on numbers. No, it are defined on states, and states of a Markov chain can be anything. Okay, so the notion of expected value is for functions of Markov chains. Given a Markov chain, I can define a function of it that is actually a number, and for those numbers I can compute expectations. Okay, so this is the definition of expectation. For conditional expectation, something like this is just the same. But instead of using probability, we use conditional probability. Right? And if you don't specify the little ifs, the little y's here,
we will just get a function. Okay, you can think about this number here, the conditional expectation, as a random variable. No, because I have here various different possibilities for these numbers here. It will give me different expectations here. And now we come back here. So computing conditional expectation is like computing conditional probabilities. Now, all these guys here are redundant here, no? Because actually xt plus 1 given xt does not depend on the path of the chain. Okay? So because of the chain property, this is the same as the conditional expectation given just the last term of the chain. And now, how do we compute this expectation? Well, the possible values are here with the corresponding probabilities. So we just computed this as if it were an expectation. So it's going to be equal to what? It's going to be equal to xt divided by t plus 3. And that happens with probability 1 minus xt divided by t plus 2 plus xt plus 1 divided by t plus 3 times xt divided by t plus 2. Okay? And now, well, we have a formula now that it looks a little bit ugly, but we can try to develop it, no? So this is going to be equal to what? So the common denominator is t plus 3, t plus 2. And there I have xt times t plus 2 minus xt plus xt plus 1. Okay, so here I just exchange the order of these two factors to put in evidence the factor xt. Now here I can do the sum. Okay, so what I get is, in the denominator I get xt times the sum of these two guys, which is equal to t plus 3. And now, magically, these two guys cancel. What I get is xt divided by t plus 2, which is exactly equal to mt. That is, the conditional expectation of mt plus 1 given the whole path of the chain is equal to mt. Okay, so this property here is called the Martingale property. Okay, and the meaning of this property is the following. So, given the present, the expected value of the future of the process is equal to its current value. Okay.
É só o valor esperado. So, here, a quick comment, não? Então, agora vou fazer o comentário em português, para vocês entenderem melhor. Porque, em algum momento... Então, deixa eu pensar como botar isso. Então, para começar, dado que vocês estão aqui, em vez de estar de férias, a gente assume que vocês têm muita vontade de se tornar cientistas, não? Porque se não fosse assim, vocês estariam de férias, não vindo aulas aqui no IMPA. Então, para uma pessoa decidir, em vez de sair de férias, vir ao IMPA fazer curso verão, é porque tem muita vontade na vida de ser um acadêmico, um cientista. Então, parto desse pressuposto. Parte do trabalho de um cientista é uma parte importante, muitas vezes menosprezada, é convencer a sociedade de que o trabalho de um cientista é importante. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender a fazer, porque tem sempre um argumento contrário que é basicamente irrefutável, que é, por que a gente melhor não faz um hospital com esse dinheiro? Tá bom? Qualquer coisa que você propor, tem sempre um argumento contra isso aí, que é, por que a gente não faz um hospital com esse dinheiro? É um argumento que é muito difícil de refutar. Então a gente precisa saber o que responder ante esse tipo de questão. E, por exemplo, uma resposta que é péssima e que a maior parte dos matemáticos dão, eles começam a falar, não, é que a ciência é muito importante, matemática é importante porque o conhecimento, vão por esse lado, não? Que gerar conhecimento novo é uma coisa muito importante para a sociedade. Olha o que a gente está fazendo aqui, que importância tem a urna de polha para a sociedade? Esse argumento é péssimo, né? E é péssimo por vários motivos. Né? Um motivo importante é que a gente tem que pensar em uma outra área do saber que é tão ou mais importante do que a matemática do ponto de vista da geração de cultura de conhecimento, que é a literatura. Tá bom? Então, Gabriel García Márquez, o maior escritor da língua espanhola, ele vivia da literatura? Não. Ele era jornalista. Com isso ele pagava as contas e escrevia nas horas vagas. Em algum momento seus livros começaram a fazer sucesso e aí sim ele começou a viver da literatura. Mas as grandes obras do Gabriel García Márquez não foram escritas no tempo que ele ganhava dinheiro com literatura. Elas foram escritas antes disso, quando ele ganhava dinheiro com outras coisas. Então, por exemplo, trabalhando como jornalista. Então, o argumento de que a matemática é importante porque pela construção do saber, da cultura, do conhecimento, é ruim porque para os escritores não colou. Então, se o matemático continuar com essa linha de raciocínio, o resultado vai ser o mesmo que com os escritores, que a sociedade não vai pagar mais salário para matemático. Alguns poucos escritores, eles tiveram a sorte de ser acadêmicos, não? Então, eles trabalhavam numa faculdade de filosofia, literatura, não? Temos alguns exemplos famosos, como C.S. Lewis e o Tolkien, né? Que de fato eram amigos lá em Oxford, não? Mas esse não é sempre o caso. E
bem provável que não seja. Então, esse argumento é ruim, tá bom? Tem um outro argumento que já aponta numa direção um pouquinho melhor, e é que isso é uma coisa geral, não é que a ciência é importante, não? Porque tem para essas aplicações, sei lá, a gente sempre fala, não, isso é celular aqui, ó, os smartphones. Isso aqui não funcionaria se não fosse por toda a ciência que está metida aqui dentro. Esse argumento também é ruim. Por que esse argumento é ruim? Porque isso quer dizer que toda a ciência tem que ter uma utilidade prática. E a ciência não tem utilidade prática. A urna de polha, para que serve a urna de polha? Vamos continuar dando pancada na urna de polha. Então, isso nos leva ao imediatismo na ciência, que é, a gente sabe, muito ruim. Então, o argumento de que a ciência é importante por suas aplicações tecnológicas, e em particular a matemática, é ruim, porque isso quer dizer que a gente tem que fazer só ciência que tenha uma aplicação prática. E a aplicação prática tem que ser imediata. Então, vamos fechar o ímpar, vamos transformar tudo isso aqui em sala do centro pi. Então, esse argumento é ruim. Então, tem um outro argumento, que é o famoso argumento que o pessoal na matemática que pensou no assunto gosta muito, que é sobre os números primos e a criptografia. Então, a criptografia, não? Em particular o algoritmo RSA, ele se baseia no nosso conhecimento dos números primos, que é um conhecimento que foi construído ao longo de 3.000 anos, pelo menos, de desenvolvimento matemático. Não? Os números primos, os egípcios, não? Talvez até os babilônios já sabiam sobre os números primos, algumas propriedades deles, não? A criba de Eratóstenes supostamente não é de Eratóstenes, não? É uma coisa que era conhecida muitos séculos antes de Eratóstenes. Eratóstenes, eu não lembro que século é na Grécia, não? A criba de Eratóstenes, vamos lembrar, é aquela brincadeira para descobrir quais são os números primos. Você escreve os números, sei lá, de 1 a 1000, e começa a pagar os múltiplos de 2, menos o 2. Aí tá. Acabou, vamos ver quem é o primeiro número que sobrou depois do 2, o 3. Então agora vamos apagar os múltiplos de 3. Aí vamos ver quem é o primeiro número que sobrou, 5. Vamos apagar os múltiplos de 5. E assim por diante. Então esse algoritmo consegue recuperar todos os números primos, certo? Então, o argumento é, pô, imagina, sei lá, o Euclides, o Eratóstenes, tendo que escrever um projeto pro CNPq lá da Grécia Antiga, do Egito, falando, não, porque olha só, isso aqui em 2500 anos, quando o pessoal inventa os computadores e as transações bancárias online, vai ser muito útil para criptografia. Não ia rolar, não ia dar certo. Então, esse é um argumento que já é um pouquinho mais interessante, e existem aplicações fundamentais tecnológicas que foram desenvolvidas sem um fim tecnológico imediato. Tá bom? Então, esse argumento já é melhor. Só que esse argumento também não é bom. O argumento bom é o seguinte: toda a ciência de qualidade foi, na história, feita sem fins tecnológicos imediatos. Que é uma afirmação muito mais forte de existem avanços científicos importantes que foram feitos sem um fim tecnológico imediato. Vamos pegar qualquer um, tá bom? Vamos pegar, sei lá,
o descobrimento científico mais importante do século XX. A penicilina. Como é que o carinha lá, o Alexander Fleming, descobriu a penicilina? Então, ele estava brincando com negócio lá, com fungos, bactérias, coisas do tipo, tá só... Não estava pensando, vou fazer um experimento aqui para descobrir os antibióticos. Não tinha mais mínima ideia de que esse ia ser o resultado da sua investigação. Ele estava simplesmente estudando de maneira meio que aleatória fungos e bactérias, e um dia caiu uma amostra de um fungo em cima de uma amostra de bactéria e o negócio matou todo mundo. Aí é claro que teve a genialidade do cara de não pensar, isso aqui, deu mal, vamos jogar fora, senão que vê que aí está, na verdade, escondido um fenômeno importante, que é justamente o descobrimento da penicilina. Então, aí vamos pegar qualquer um outro, aí, sei lá, o descobrimento mais importante do século XXI, talvez, não? Internet. Como é que os caras, como é que surgiu a internet? Tem duas histórias, não? Que o pessoal conta, né? Que tem aquela história das comunicações militares, blá, 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 blá. Mas tem outra história que, na verdade, a grande parte da arquitetura da internet, como hoje é conhecida, foi criada lá. O CERN, né? O acelerador de partículas da Europa. Então lá, os físicos, não. A primeira coisa eles construíram, para que construir um acelerador de partículas? Não, porque a gente quer descobrir o bosão de Higgs. E daí? Por que você não usa isso para construir um hospital melhor? Não, mas que o bosão... e quantas pessoas você vai curar com o bosão de Higgs? Não, mas é que o conhecimento, sabe, não é muito importante, porque a geração de cultura, etc. O acelerador de partículas do CERN, ele criou um problema bem importante para a comunidade científica da época, não? Vocês devem saber que o CERN tem um consórcio, não? É um consórcio de um monte de pesquisadores do mundo inteiro que participam das pesquisas no CERN. Em particular, temos aqui ele é professor da UFRJ e agora também professor no IPATEC, o Cláudio Lenz. Ele faz parte do consórcio que trabalha do consórcio de pesquisadores que trabalham direta ou indiretamente no CERN, né? Lá na Suíça, na França, na fronteira da França com a Suíça. Então, um acelerador de partículas, ele tem uma particularidade importante, que ele gera uma quantidade de dados absurda, absolutamente descomunal. Esses dados são tantos que é impossível analisar esses dados on-site. Ou seja, não é nem eficiente nem desejável construir lá no CERN, do lado do acelerador de partículas, a infraestrutura necessária para analisar todos esses dados. Então, como é que a gente faz para analisar os dados? Então, a gente precisa compartilhar esses dados com toda a comunidade de físicos ao redor do mundo de uma maneira eficiente. E é assim que surgiram os protocolos da internet. Para compartilhar, entre outras coisas, os dados do acelerador de partículas do CERN. Então, novamente, é um tipo de pesquisa que é óbvio que foi feito simplesmente pelo afã de fazer ciência básica. Mas que teve um impacto absolutamente incomensurável na tecnologia no mundo. Então, Martingais é um outro exemplo. Então, as ideias, não, sobre martingais, não, sobre esses processos que satisfazem essas condições aqui, tinha muitos exemplos, não? Provavelmente
o Polya mesmo, ele analisou a sua famosa urna, os matemáticos na época do Polya, que isso foi mais ou menos 1920, por aí. Eles usavam essas ideias aqui. Mas ninguém se deu conta de que um monte de exemplos soltos por aí, na verdade, podiam ser enquadrados dentro de uma mesma categoria de processo, que são os tais de Martingais. Até o Dubé. E o Dubé notou isso, não? Notou que dava para um monte de processos diferentes que estavam por aí dando voltas, serem catalogados todos juntos como Martingais. E agora você podia estudar a teoria de Martingais. Então tem uma teoria que vale para qualquer martingale, que agora você pode sair aplicando em todos esses exemplos, e você pode recuperar um monte de resultado que tinha sido provado caso a caso na literatura. E aí o Du falou, pô, isso aqui é fantástico, isso aqui tem que ter alguma aplicação. E aí ele achou a aplicação em análise harmônica. Não, porque isso aqui tem muito a ver com análise harmônica, não sei o quê. Ele escreveu todo um tratado sobre aplicações da... De fato, o livro dele se chama, não? Martingais e Teoria da Potencial. O livro onde ele introduz o conceito de martingale, analisa todas as propriedades comuns aos martingais e depois sai fazendo aplicações para análise harmônica. Só que, muito pouco tempo depois disso, não? Estou falando, o Dubé anos 50. Nos anos 60, apareceu uma área nova da matemática, né, chamada matemática financeira. Em matemática financeira, a ideia é analisar a evolução das ações na bolsa, não? O que a gente chama de derivativos em geral. Então, derivativos são contratos mais complexos. Não é só o valor, não é só o valor de uma ação que importa, mas as pessoas fazem contratos a partir dos valores de diferentes coisas, não? O preço do dólar, o preço do petróleo, etc. E o que o pessoal descobriu é que o conceito matemático necessário para colocar matemática dentro do mercado de valores é exatamente o conceito martingale. Porque o martingale tem exatamente a propriedade que tem que ter um ativo financeiro bem definido. Que é que o valor esperado futuro do ativo financeiro tem que ser igual ao valor atual do ativo. Por quê? Porque tem uma regra, tá? Uma hipótese em economia matemática, em matemática financeira, que é que você não pode gerar dinheiro do nada. Você não pode, por exemplo, comprar aqui um negócio, vender lá e fazer um monte de negociação circular, de maneira que todo mundo fique com o mesmo dinheiro que ele tinha no início e você tenha ganho uma quantidade positiva de dinheiro. Essa é uma hipótese bem razoável para um mercado, para um modelo de mercado que faça sentido. E essa hipótese tem uma implicação. Então, o teorema diz que se essa hipótese, que se chama hipótese de não arbitragem, é válida, então todo ativo financeiro, o valor de todo ativo financeiro tem que ser um martingale. Porque se alguém errar, por exemplo, e avaliar de maneira equivocada um ativo financeiro, por exemplo, pode ser uma casa. Então, vamos avaliar essa casa. Se alguém avaliar essa casa com um preço que não é o preço real dela, e esse número varia com o tempo.
Então a gente pode pensar nisso como um processo estocástico. Por quê? Porque um número que varia com o tempo e varia de maneira impredecível, não? Porque podem acontecer diferentes coisas que mudem essa avaliação do preço de uma casa. Se alguém avalia essa casa de uma forma errada, então, essa casa aqui vale, sei lá, 100 mil reais, e na verdade custa 200 mil, alguém pode fazer dinheiro com isso. Compra de você por 100 mil, depois vende para uma outra pessoa por 200 mil, porque esse é o verdadeiro valor, e ganha 100 mil. Isso se chama arbitragem. Isso, num mercado financeiro que o pessoal chama de mercado perfeito, no qual todo mundo tem a informação sobre tudo, isso não pode acontecer. E se isso não acontecer, quer dizer que o valor da casa com o tempo tem que ser um martingale. Então, o que acontece? Isso aí levou a uma revolução nas finanças, não? Que apareceu um trabalho novo nos bancos, nos fundos de investimento, que são os famosos quants, finanças quantitativas, que são que é um trabalho, não? Que usualmente é feito por pessoas com formação matemática sólida, formação em programação sólida, que é justamente calcular qual é o valor dos diferentes ativos que tem no mercado financeiro. Então, ações, casas, commodities, bens, etc. E a hipótese é que todos esses processos, todos esses números, né, esses valores, são processos estocásticos, porque vão mudando com o tempo, vão mudando de maneira aleatória, porque tem muitas coisas sobre as quais a gente não tem controle, que a gente pode modelar como sendo aleatórias, e esses processos têm que ser martingais, porque se não forem martingais, alguém pode se aproveitar da sua companhia, do seu banco, do seu fundo de investimento para fazer dinheiro às suas custas. Então, entre o conceito de teoria martingale e a aplicação, a aplicação mais famosa é a fórmula de Black-Scholes. O Black e o Scholes ganharam o prêmio Nobel de Economia, que na verdade não é um prêmio Nobel, né? Vocês sabem dessa história, é mais uma história, não? Vocês conhecem essa história, que o prêmio Nobel de Economia não é um prêmio Nobel, né? O nome, vou procurar aqui, o nome oficial do prêmio Nobel de Economia. Vamos ver. Então, tem gente, não, matemáticos puristas, não, que não gostam da gente chamar que a medalha Fields é o prêmio Nobel de Matemática, não? Porque isso está errado, porque não é um prêmio Nobel. Mas, na verdade, não tem nada errado nisso, porque também um prêmio Nobel de Economia não é um prêmio Nobel e ninguém reclama. Tá ruim a internet. Tá ruim, tá. Mas então, para começar, não é a Nobel Commission que dá o prêmio Nobel de Economia, é o Banco Central sueco. E o prêmio, o nome dele é alguma coisa como Prêmio em Memória de Alfred Nobel. Os caras da economia, eles sabem que são caras espertos, que sabem que se eles não podem chamar de prêmio Nobel de Economia, porque não é um prêmio Nobel, mas podem chamar de qualquer coisa que pareça com um prêmio Nobel para todo mundo achar que é um prêmio Nobel. Mais uma coisa na qual os matemáticos deveriam ser mais espertos, não? Então, a gente pode chamar a medalha Fields de prêmio Nobel de Matemática tranquilamente, também é um prêmio Nobel, está valendo, porque os caras das outras áreas fazem a mesma coisa. Então, entre a introdução do conceito martingale e a sua aplicação prática, que a gente gosta ou não gosta do assunto,
é uma aplicação muito importante da matemática, não? Que gerou toda uma área nova da economia, que são os tais de quants, não? Que o pessoal chama, que são as finanças quantitativas. Passaram, sei lá, 5, 10 anos no máximo. E o Dube não tinha nem a mais mínima ideia do que a tal de teoria de martingais ia ser usada para isso. Então é mais um exemplo de um conceito muito importante que gerou um desenvolvimento, talvez tecnológico não, mas econômico, gigantesco, que foi feito sem nenhum fim prático. Então, a maior parte dos grandes desenvolvimentos dos científicos, se a gente for olhar na história, eles foram feitos sem fins práticos. Essa é uma ideia muito importante que a gente tem que aprender a passar para a sociedade e cuidar. Por quê? Porque quando vocês sejam cientistas, vão estar parte da sua missão vai ser justamente essa, que é conseguir financiamento para a ciência, convencer a sociedade que financia a ciência é alguma coisa importante e saber responder àquela pergunta, não? Que é, por que a gente tem que estudar a urna de polha em vez de construir mais um hospital? Tem muitas dessas, não? Mas vocês podem sair procurando, não? Tem uma história divertida sobre a distância de Wasserstein e a tomografia computarizada, não? Que tem um método matemático bem simples que o pessoal que o pessoal simplesmente não tinha pensado no assunto e o pessoal descobriu que aumenta em ordens de magnitude a velocidade de uma tomografia computarizada. Então, um exame que antigamente durava 1 hora, hoje em dia dura entre 3 e 5 minutos. O qual, do ponto de vista prático, é muito importante, porque nem todas as pessoas são capazes de ficar 1 hora parado aí numa máquina sem se mexer, quieta, não? Então, dessas histórias está cheio. Está cheio, e está cheio por quê? Porque parte da importante da inovação é fazer as coisas sem um objetivo em mente. Porque ter um objetivo em mente é uma limitação. Limita a criatividade. Então, well, so we go back to math, sim? Então, uma integral é a definição da esperança, a função num ponto é a esperança num ponto futuro, é isso? Isso. Então, qual é a diferença de função harmônica com uma integral? Qual é a diferença? Uma função harmônica. É porque em análise harmônica não existe uma linha de tempo necessariamente. Ou seja, uma função harmônica tem essa propriedade, não? Que é que o valor num ponto é a média da função ao redor do ponto. Mas numa função harmônica não existe uma linha temporal. Aqui existe uma linha temporal. Então função harmônica uma função harmônica só há espaço, né? Não tem tempo. Você pode inventar um tempo para aplicar a teoria de martingais a funções harmônicas. E isso é o que o Dube faz. Mas aí você inventa um tempo porque achou que seria divertido. E aí você sai aplicando. So, now let me tell you why this uniformity thing is reasonable for this polya urn. Okay, so the problem comes from something that is called
Bayesian statistics. Okay, so we have a coin. So we have a. Let's imagine the following. We have here, and we can do this as a game. I set a random generating number, okay, which will give you zeros and ones with probability p. But the number p is not known to you. So I know the value of p, but you don't know the value of p, but you have access to the outcome of the algorithm. So I give you this black box. So you press a button, and this black box gives you a number, 0 or 1. And what you know is that these numbers are IID, but you don't know the distribution. Okay? So this is something that people, just to have a just to have something to visualize in mind, we got a random coin. So we have a coin, so we flip a coin, and this coin is no longer 1/2, 1/2. It goes heads and tails with some probability p, which is unknown. Okay? So we have a sequence that I'm going to call xn, xt, t bigger or equal than 1. It's IID, and the probability of xt equals 1 is equal to 1 minus the probability of xt being equal to 0, and it's equal to some number theta. But this theta is random. And the law of theta is uniform on the interval 0, 1. Okay? So this is an example of a problem which is part of Bayesian statistics. So in Bayesian statistics, you want to discover something that you don't know, and you have for some reason you have access to IID realizations of whatever you don't know. And based on what you see in your sequence, you want to infer what is the law of this this underlying distribution. Okay, so this has numerous applications. Probably the most relevant here in Rio de Janeiro, it's oil, no? So you want to, so there is oil buried in the ground or in the sea, and you want to find it. So how do you find it? It could be anywhere. So you start to do some digging. No? So you go, you find some oil. How much oil there is? Well, I don't know. But then you start digging, and based on what you find, you start to infer where the oil is, and then you start to try to improve your knowledge about where this oil might be. So this is a very basic prototype of that type of problem. Okay, so we have this coin, which is random, and since we don't know anything about the coin, so when you don't have any reason to do any guess at all, you usually start uniform, right? Because if you don't have any reason to know to guess anything different, you just assume
symmetry, no? I mean, what is the... No? Não. Contínua. Qualquer valor. So this is the number P of these things. So now we start to throw these coins, no? So without throwing any coin, we just assume it's 1/2. Okay? So initial guessing 1/2. Okay, so say the theta 0 is equal to 1/2. Or we did this experiment twice and we get 0 and 1. Okay, in this, so so let's think about this. Okay, so if you throw your coin once and you get 1, well, you are not going to guess that the probability is 1, no, because you just threw it once and it doesn't make any sense yet. So you threw it twice and it gets 1 and 0. Then you can start to wonder, no? You have to say, okay, maybe it's it's 1/2, no? So each time you do a new you reveal, no, in this sequence xt a new number, you update your guessing for what the value of the coin should be. The value of the number theta should be. It turns out that if you do that, what you get is exactly an Paul-Yes urn. Understanding the model, so maybe it's a bit. But so how does this work? I guess there are two interpretations that I'm not sure which one it is, and I don't think they're equivalent. Which is, do you first sample the theta, and once you have sampled the theta, you determine the xt's, or are these xt like a composition of a uniform and a Bernoulli, or? So the idea is, okay, so if you want to imagine the right way to think about it is like the black box. Okay, there is here the black box. So this black box will throw IID random variables with some unknown parameter, and now you want to guess what is the parameter. Okay, so for different xt, I get the same parameter. It's not that I sample theta every time that I sample xt. Exactly. Okay, so in a way it's like the first thing, right? I Yes. first sample theta and then I get the Exactly. Mas você imagina que o parâmetro, apesar de se comportar como uma variável aleatória, ele existe em algum lugar fixo. É. Deus
que digamos assim, é o paradigma da estatística bayesiana. Da informação, né? So I'm not going to do the computations because they are in the book. Okay, you can check it in the. You can read the book of PAL. It's as always. No, when I suggest you to read something, you better do it. No. So, and I'm just going to explain why this is going to be the case. So the idea is that. This is one possible way to estimate the parameter theta. No, you have your data. You count how many ones you have. You divide it by the total number of realizations, and that should be the theta. No, and we know that because of the Laplace numbers, this number converges to theta. This is not the only way in which you can do it, but this is what in statistics is called an unbiased estimator. It's unbiased because the expectation is the right one. And the idea is that whenever you have an unbiased estimator, the sequence of estimates that you're doing, I mean the updated numbers, form a martingale. So we're back to the martingale language. So you have an unbiased estimator, and then you sample a new guy, and then you recalculate your parameter. Now it's going to be a different number because you're adding one extra sample to the estimation. And since the estimator is unbiased, and the entries are assumed to be IID, independent, in fact, what happens is that the estimators that you are getting as a function of time, they form a martingale. And given that it's a martingale, and given that the transition, so you can go backwards, no? You have the martingale. You can multiply by t plus 2, the number of samples, and you get the numbers xt. And the numbers xt, no, they can go or up by 1 unit or stay constant, right? In this estimation here, right? Because you can get either a 0 or 1. So the xt is a chain that has the same possible transitions of the Polias urn. Given that you have only these two transitions, and when you normalize, it has to be a martingale, that determines the transition probabilities. Because if you have two possible, it's like for the random walk, you know. If I tell you that you can go only to the left and to the right, and I impose that the expected value of the next jump is 0, that determines in a unique way 1/2 and 1/2. Okay? So that means that the fact that this estimator is unbiased, it gives rise to a martingale. The fact that this guy, that the process MT constructed with this sequence here is a martingale, determines the rates of the xt. So it has to be the Polias urn. So this is just hand waving. I'm trying to just give you some intuition then, about why this should be the Polias urn. Everything that I just told you has to be proved, okay? And the proofs are in the book. But I find it a little bit more interesting to do it this way, because there is something going on here
which is very interesting about this martingale. This martingale process here. So xt divided by t plus 2. Let's forget that this is a martingale for a moment. This number here is between 0 and 1. Okay? And you can check the following, no? So I'm just putting as an observation. So this normalized martingale, the probability of this normalized number of red balls is smaller than u, some density, some proportion between 0 and 1, converges to u. This number you can compute it, no? It's just the integer part, this probability here. So it's going to be something like the integer part of u times t plus 2 divided by t plus 2, something like that, no? So it's a number which is very close to u. So the difference between this probability is basically smaller than 1 over t plus 2. This is some exercise that you can do, you can compute. So this is what we call convergence in probability. So MT converges in probability to a uniform random variable. No, because this u here is actually the distribution function of the uniform random variable on the interval 0, 1. And this is very easy to understand, no? MT is the uniform, has a uniform law on a discretization of the interval 0, 1, no? On the numbers 1 divided by t plus 2, 2 divided by t plus 2, up to t plus 1 divided by t plus 2, right? So it's uniform on this discrete set, which is actually in some sense convergent to the uniform interval 0, 1. Okay? So it converges in probability. So if you learn a little bit of probability theory, you know that there are 3 types of convergence. So random variables can converge in 3 different ways to limiting random variables. At least, no, there are more than 3, but these are the basic 3. So it's convergence in distribution, convergence in probability, and convergence in almost sure. And this is convergence in distribution, right? It turns out that the convergence is actually almost sure. Qual é o equivalente do parâmetro na urna de bolha? É a proporção de uma para outra. De vermelha para branca, por exemplo. É a proporção limite. No limite. No limite. Na urna de bolha tem uma tendência a ser meio, ou vai para um só? Vai para um só. Vai ficar tudo de uma cor no infinito? Não, vai ficar uma única proporção. Pode ser 1/3, 2/3, 1/2, mas vai ter uma proporção limite. Depende do valor inicial? Não, é aleatória. Por isso que é martingale, né? Porque aí no futuro você vai ter sempre a mesma proporção, né? Não é por isso, mas é consequência. Então, se essa proporção for muito alta, se tiver muitas vermelhas, você sabe que no infinito a próxima vai ser vermelha também, vai ser igual a de agora, tá? Com maior probabilidade. Eu sinto que isso meio que moralmente está contradizendo o que a gente tinha falado antes, não? Porque o que a gente tinha falado antes é que no tempo T todos os estados serão equiprováveis, né? E agora está dizendo que está convergindo para uma coisa que não, que é uma variável aleatória. Sim. Então, por que não deveria convergir para meio a proporção? Não. Intuitivamente é muito estranho. Não, é muito estranho. Intuitivamente isso aqui é muito estranho, tá bom? Porque
a una depois um exemplo de convergência quase certa para uma variável aleatória. E a gente não está acostumado com isso. Que a gente vê bem em cursos de probabilidade e a lei dos grandes números, onde a gente tem convergência quase certa para um número. Para a esperança de sei lá o quê. Aqui não. A gente tem convergência quase certa para uma variável aleatória. A ideia é a seguinte. Então, o Paul fala o seguinte. So, Paul says something of the sort, life is like an Polish urn. So, what happens is that at the beginning, when you start to run this Polish urn, this Markov chain, you may have a lucky run. Okay, you can get red, like 50 times in a row. It could be, has very small probability, but it could be. But now, it's like starting a new Polish urn with 50 red balls and 1 white ball. And then the tendency of that is that in the future, because it's a martingale, the expectation is no longer 1/2, 1/2. No, now it's 50 divided by 51. So if at the beginning you have a lucky run and you get always the same color for some reason, that's something that could happen with some probability. It could be small, very small, but it could happen with some probability. Okay, so you get a lot of balls of the same color. Then, starting from that, now that I know that there are 50 red balls and 1 white ball, from now on, this martingale thing tells me that the expected value of the proportion has to be 50 divided by 51. So this is why the limit, so the limit exists, it's well defined, but it's random. It is random because at the beginning, the influence of what happens at the beginning gets carried until the end of the Markov chain. So you never forget about what happened at the very beginning of the chain. That's the conceptual part that is was missing. It's like the proportion converges to a number because of large numbers, but with a caveat. What is the caveat is that what happens at the beginning influences the final result. And once, I don't know, a lot of steps already happened, now what is going to happen from here to the future does not have so much influence on the final result. Okay, so if you run the Polish urn for 100 steps or something like that, and you get 1/2, 1/2, proportion 1/2, 1/2 of whites and reds, then it's very likely that you will get 1/2, something close to 1/2, 1/2 at the end. So, okay, so just to see if I got it. So this intuition, or not intuition, but this result that all steps are equally likely at time t, right? Sorry, not all steps, all states. Yeah. Right? States are equally likely. What is telling you, it's not that the limit is constant, it's saying that this expectation of the limit is the same as a half, which I guess is obvious by dominated convergence, but it's maybe another way of seeing it. Is that it? Yeah, it's kind of, yeah. Okay. So, and now, if you believe in this random coin problem, it's obvious that the convergence is almost sure. Because here the convergence is almost surely. You almost surely converge to the unknown value of the probability of the coin. Aqui, nesse caso da estatística, parece um pouco mais fácil de intuir, porque se o estimador é não viciado, ele no futuro a esperança dele é igual. Sim. Então no passo seguinte vai continuar sendo igual. É. Mas aqui parece um pouco menos independente, né? Porque você depende da condição que está ali. Ali parece que ela está vindo de outro lugar, assim, que é sempre igual. Sim. Mas então, o que acontece é que aqui tem dependência incluída nas observações. Ah, claro, porque o seu estimador vem das observações. É.
Very good. So I think this is what I wanted to say about the polyas earn. Now I'm going to go. So we are going to enter into a different subject, which is finally we're going to speak a little bit more concretely about the speed of convergence. Okay. So we have to start defining a way to compare probability distributions, and one possible way is something called the total variation distance. Okay, so given a state space omega, I'm going to make a definition. I'm going to call P of omega the set of probability measures. Okay. Recall that omega being a state space is finite or countable. Okay. So let's have in our mind for the moment that omega is finite. Okay. So if omega is finite, the set of probability measures is something that sometimes we call a simplex. No. So if omega has 3 points, the set of probability measures, this is P omega, when the cardinality of omega is equal to 3. Is this triangle here? No? So, if this is the usual Cartesian space, this octant here is the octant. This is the positive octant. No, is the set of vectors with non-negative entries, and among them you have the probability measures, which are the ones for which the entries add up to 1. And so this is just the intersection between a plane and this octant. Yes? Simplex. So. Espaço vetorial e depois você... pesquisa operacional. Pesquisa operacional, exatamente. Isso tem... Você sabe se isso daí é o mesmo tipo de simplex que se usa em pesquisa operacional? É o mesmo tipo. É um caso particular, bem particular. Então, pesquisa operacional, usualmente o que você tem, em vez de ter um octante, é um cone. Ou seja, tipo uma pirâmide que você cruza com um plano. O plano é sua restrição e a pirâmide são seus possíveis valores. E o simplexo é a intersecção dessas duas coisas. Então aqui a pirâmide é o octante, que é a mais simples de todas. Não é bem piramidal, mas... E o plano é esse plano aqui. So this is the set of probability measures. As you can see from the picture, the set of probability measures is a compact set. Okay, so it's closed and bounded. And one can define, there are various ways in which one can define a norm, a distance between points on this space. So, since this set is actually, let's think about omega as being finite, okay? So if omega is finite, this set here is just a subset of Rd, where D is the dimension, the cardinality of omega,
Therefore, what do we know in RD? In RD we know that, for example, all norms are equivalent. So it means that it doesn't really matter which norm we define here. Okay? So given that we can choose the norm we want, we are going to choose one which is particularly well suited for probability. Okay? So it's the definition. For two probability measures in the set P of omega, so we're going to define the total variation distance as so we usually use the symbol TV, no, for total variation, not for television, total variation. It's 1/2 of the L1 norm between the vectors mu and nu. So if you look at mu and nu as vectors, the total variation distance is just 1/2 of the L1 norm. It looks a little bit silly to define the total variation distance with this factor 1/2 in front of it. And also, it looks a little bit arbitrary why to use the L1 norm, not the L2, not the L infinity, or maybe something else. There are reasons for that. Okay, there is a very important reason, which is called the Kantorovich-Rubinstein duality. Okay, that I'm going to explain now. Okay, so this is the definition of distance. So the idea is that what we want to do now is that we already have we already proved the convergence theorem. No, the convergence theorem was pointwise. Okay, we showed that if you start with some measure mu and you have a Markov chain which is irreducible and aperiodic, then the law of the chain converges to the invariant stationary distribution. And we showed that that convergence was we proved it in some norm which I forgot. I forgot in which norm we did it, but I think we did it in if I'm not mistaken, we did it in L infinity maybe. Doesn't really matter because all norms are equivalent for finite state spaces. But why total variation? Why L1 and not another one? Okay? So the idea is that if one uses total variation as a way to measure the distance between probability measures, one gets a somehow good theory of convergence. Why? Okay, so because of the following thing. So I need to introduce another concept which is important, another definition. So a coupling between mu
and new, two probability measures, is a measure big P defined on omega times omega, and this measure big pi is what it satisfies is that the first marginal is mu and the second marginal is nu. So what does it mean? It means that so it's mu pi of x comma omega it's equal to mu of x, and pi of omega comma x it's equal to nu of x, and this is true for every x in omega. Okay, so this is a coupling. Okay. It's a very important probabilistic concept that I'm not going to develop now. Okay, we're going to talk about that later on the course. For the moment, it's just a definition. And as you may observe many times in courses in mathematics, whenever you write down two definitions together, it's because you are going to state a theorem relating them. Right? So this is a theorem. Okay, so this is a particular case of what is called the Kantorovich Rubinstein duality. So Kantorovich won the Nobel Prize in economics because of this theorem. So it's an important theorem. Okay. Which is not called Nobel Prize, no? So let's see if now the internet is good. Now it's called Nobel Memorial Prize in Economic Science. Nobel Memorial Prize in Economic Science. So the official name is Banco Royal Swedish Bank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel. Okay, so that's the official name. And so the Kantorovich won the Nobel Prize for this theorem. Oh well, not for exactly this theorem, but for the theory developed around something called optimal transport. Okay, so for the theory of optimal transport, among which a cornerstone is the Kantorovich-Rubinstein duality. So the Kantorovich-Rubinstein duality, the particular case we are interested in is the following. Okay, so I'm going to write two things. So it's infimum of pi of x different from y
So this is the relation between the total variation distance and coupling. So what is this? So this pi here is a probability measure, right? It's a probability measure on the product space. Okay, has to be a probability measure because the measure is 1. No, so if you put here pi of omega comma omega, it's mu of omega, which is 1. Okay, so it's a probability measure. And this probability here is the probability outside the diagonal. Okay, so if mu and nu are equal, are the same measure, I can construct two. For example, there are two possible. No, there is one. Okay, so there's one way to construct this coupling here is just to define pi of x comma x equal to mu of x. And then pi of xy equal to 0 if x is different from y. Given 2 mu and nu, arbitrary, I can always construct at least one coupling, which is the product coupling. I can define pi of x comma y as mu of x times nu of y. When I sum over y, I get mu of x. When I sum over x, I get nu of y. So the product coupling, and when mu is equal to nu, I can just put all the mass of the coupling at the diagonal. Therefore, this infimum is 0 when mu is equal to nu. And the idea is that when mu is a little bit different from nu, you can always construct this coupling in such a way that most of the mass is at the diagonal in a very precise way. Okay? And this is also equal to another thing. And this is very, very, very interesting. Okay? Okay. So I'm going to spend the next the last few minutes contemplating the beauty of this formula here. Okay. So the first thing is that these two formulas here are called are what in mathematics we call variational formulas. Okay. Whenever you can express something of interest as the infimum of something or the supremum of something, you call that identity a variational formula. Okay? So let's say that we want to, and especially if the thing that you have here is a distance. Okay, so imagine that you want to measure the distance between these two between mu and nu. Okay, you want to estimate the distance. Okay, so mu and nu has complicated formulas. They may come from stochastic processes, so you don't have access to exact formulas. If you want to obtain an upper bound for the distance, okay, so you want to estimate from above, you just need to find one coupling which is good enough. And maybe that's something you can do because it's something constructive. You just find one coupling and you go and construct the coupling. If you want to show a lower bound for this distance using this formula here, that's complicated because you have to show that for every coupling this number here is bigger than something. So let's say that you want to prove that this is bigger than delta, or 0.1. You have to prove that for every coupling, this number is bigger than delta. And that could be difficult because how do you know that you considered all couplings, all possible couplings? Okay? But then now, below here, you have a supremum. So if you want a lower bound for this distance, you just need to find one function for which this difference is big enough.
Okay, so this is the supremum over all functions between 0 and 1 of the difference of the integrals. Okay? So remember that this integral here is just a very fancy way to write the sum over x in omega of f of x times mu of x. Okay? Something that in linear algebra is also called the inner product between f and mu. Okay? Sometimes also denoted by the average of f with respect to mu. Okay? So this difference, so if I want to compute a lower bound for this distance here, for the total variation distance, I just need to exhibit one function f. And this is very interesting because so whenever you have that the infimum of something is equal to the supremum of something, that's a lot of joy for a mathematician, right? Because if you want to estimate, have a good estimate of this number, you just have to construct a good coupling and find a good test function. So finding a function here is what we call a test function. Okay? So if we wanted to estimate this distance using only one of the formulas, one of the sides of the estimate will be easy because you have to just exhibit one example. But the other side of the estimate will be difficult because you will have to prove that something happens for all the elements on the supremum or the infimum. But since we have infimum and supremum, we can do both types of estimates. So lower estimates and upper estimates using just constructing one particular example. Well, what is the edge that shows the inequality, the less than or equal? Is it simpler? I'm not seeing it. Okay, so here the f that actually attains the supremum is going to be the indicator function on the set where m is bigger than mu is bigger than nu. So you can actually in the finite case you can actually find the function f more or less explicitly. But again, the problem is that means that you have to know very well mu and nu. Maybe for other test functions, these expectations are easy to compute, and then you get a lower bound, which is meaningful. No? F was a function. Huh? F was a function that only had to be bigger than 0 and smaller than 1. Yeah, that's it. And so I don't know how fan are you of statistics, but this one here has a very nice statistical interpretation. Okay, so this function f is what we usually call an observable. You cannot measure mu directly, okay, because you cannot just say, okay, I'm going. In many cases, you cannot just sample mu directly. What you can sample is the expectation of a function with respect to mu. This is very common. Okay, because you have indirect observations of your sample. You know, for example, in this problem of oil prospection, no, there is oil down there somewhere, and digging holes is very expensive. So what people do sometimes is that they send sound waves through the rock, and they measure the echo of these sound waves. And this is a very indirect way to measure what is down there. It's a function of what you see down there, right? So you have access to that functions. So those type of things are what we call the observables. No? And in physics is even more common, that type of things. No, you make a measurement
and you are doing indirect measurements of whatever you are actually interested about. So these F's are observables. Okay. In the finite state space case, if we were to use that summation, we would obtain something very similar to the definition we had there, right? But with an F multiplies like. So And the absolute value is outside, which is more important. yeah, so the absolute value is outside the sum. So first we do the sum, and then so what happens? Okay, so what happens is that if you take a clever F, you recover this identity here. But I think the one you mentioned doesn't work. Right? The indicator of mu being greater than nu. Uh-huh. Are you missing like a lot of the terms? Yes, but They sum to half the. yeah, That makes no sense. of course, yeah. It's the same drawing you did the other Yeah, the same drawing I did the other day. That you have two integrals that are actually equal. That's clever. I like Yeah. it. So so this is an observable. Also, the measure mu it's a measure on the state space. The state space is a complicated object, and maybe you want to have access to functions of that. So these functions are real functions. So these are the ones that you can actually measure. And if this number here, the total variation distance, is smaller than, let's say, epsilon, 0.05, what happens is that these two measures are going to pass any statistical test with the uncertainty interval of 0.05. So a statistical test is just a function, and when you do the statistic, what you have access is the expectation of this function. So you have two different measures. You want to know whether this measure here that is it's a real measure, no probability measure, that is the distribution of something real. It's equal to this measure that I'm proposing, like, I don't know, Bernoulli or binomial, something like that. Binomial, let's say. Then you compute the expectation of function there, and the expectation of with respect to the binomial. That's something that you can do. And if the difference is smaller than 0.05, you say that they pass the statistical test. Because this difference is too small to be decisive. But the difference is bigger than 0.05, you say that they didn't pass the statistical test. So if the total variation is smaller than a given number, then your two measures are going to pass any statistical test with that level of accuracy. And the functions have to be between 0 and 1 when you do a statistical test, because you have to normalize, no? If you multiply by your function by a constant, of course, the difference between the integrals gets bigger. So this is not. So this you have to normalize it in some way, and one way to normalize it is doing like this, assuming that the function, your statistical test, is between 0 and 1. Os livros de inferência bayesiana sempre tem esses supremos e esses ínfimos, né? Os testes de hipótese, a eficácia, né? Exatamente. So we are going to go back to this statistical interpretation because it's important historically and in applications. Okay. From a probabilistic point of view, this is very nice because this is another thing that I did tell you. So this formula is super nice because you have an infimum is equal to a supremum. So it means that both upper and lower bounds are constructive in a sense. Another thing which is even more interesting is that this formula here is probabilistic. It's about probabilities. This formula here is analytic. So you are relating a probabilistic object with an analytical object. So then, if you are good in probability, you can obtain sometimes
analytical information about your measures doing this. And vice versa. Maybe you are super good at analysis and you can get probabilistic information out of analytical tools. São as duas vias mesmo, né, de análise de probabilidade e estatística, né? Você ter a distribuição e querer dados, você ter os dados e querer a distribuição, né? Você sabia de mão dupla. Very good. So that's it for today. We see you on